Dear viewers, problem. Show that del r square which is equal to 2r vector, where r square is r vector dot r vector. So we'll show this fellow. Okay, so solution என்ன அப்படின்னா r vector அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா it is nothing but the position vector. So let r vector which is equal to, usually what we can call, this is xi vector plus yj vector plus ezk vector. So this is r vector. அப்போ r அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா this is equal to of course r square which is equal to r vector dot r vector. So that is equal to xi vector plus yj vector plus ezk vector dot product with what is that, the same xi vector plus yj vector plus ezk vector. What is this? X into x, so we will have this is x square plus y into y, so y square plus z square. Okay, so therefore we are having the value that r square which is equal to x square plus y square plus z square. It is a scalar value. Okay, then we know that del r square which is equal to differentiate, so I may write this is dou r square divided by dou x into I vector plus dou r square divided by dou y into j vector plus dou r square divided by dou z into k vector. Okay, so what is this? This is equal to, I will write this is 2x I vector plus 2y into j vector plus 2z into k vector. So let me take it 2 common. So 2 common எடுத்துட்டீங்கன்னா கிடைக்கும் அப்படின்னா 2 into x I vector plus y j vector plus z k vector. Okay, so what is this? This is equal to 2 times r vector. So hence we have proved that is we have proved that del r square which is equal to 2 times r vector. So we have proved this. Okay, so now let us get into the 18th problem. So 18th problem that is find the equation of the tangent plane. So find the equation of the tangent plane, to the surface what is the surface அப்படின்னா it is given that x square plus y square plus z square plus 8x minus 6y plus 4z which is equal to 0. Okay, the equation of plane to the surface at the point at the tangent plane at plane to the surface at origin. Okay, so origin la we need to calculate what is the tangent plane என்ன அப்படிங்கறத நம்ம calculate பண்ண போறோம். Okay, so solution என்ன அப்படின்னா let phi of x y z which is equal to, இது அப்படியே எழுதிக்கிறேன். அப்ப என்ன கிடைக்கும்? This is x square plus y square plus z square plus 8x minus 6y plus 4z. Okay. Then
the point origin 0, 0, 0 satisfies in a condition satisfy it is phi of 0, 0, 0 which is equal to 0. X, Y, Z 0 போட்டோம்னா எல்லாமே 0 ஆயிடும். So that is 0. So and this implies that 0, 0, 0 lies on the surface. What is this? Phi of x, y, z which is equal to 0. So in the surface in the point 0, 0, 0 point irukku. Now we need to calculate what is this del phi. Now what is del phi of x, y, z? இது என்னது அப்படின்னா this is 2x plus 8. Okay, so we'll have this is 2x plus 8 into I vector plus 2y minus 6. So we'll have this is 2y minus 6 into j vector plus 2z plus 4. So we'll have this is 2z plus 4 into k vector. So this is the gradient vector at the point x, y, z. Now if என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா this is del phi at the point 0, 0, 0. இதை calculate பண்ண போறேன். This is equal to x க்கு பதிலா 0, y க்கு பதிலா 0, z க்கு பதிலா 0 போடும். அப்போ this is 2 into 0 plus 8. அப்போ I'll have this is 8 I vector minus 6 j vector plus 4 k vector So this is del phi. இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா let r vector which is equal to, I call this to be x into I vector plus y into j vector plus z into k vector be any position vector to a point in the point x, y, z in the tangent plane. Tangent plane வந்து எதுக்கு tangent plane? Tangent plane to the surface phi of x, y, z which is equal to 0 at origin 0, 0, 0. Okay, so any point, so let r vector be any position vector xi, yj, zk அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் put r naught which is equal to in the point. Okay, this is the position vector of the origin. அப்போ 0 I vector plus 0 j vector plus 0 k vector. So this implies that r vector minus r naught vector which is equal to x minus 0. So one step x minus 0 into I vector plus y minus 0 into j vector plus z minus 0 into k vector. Okay, so that is equal to x I vector plus y j vector plus z k vector. Okay, so this is r minus r naught அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. Okay, we know that the equation of the tangent plane, the equation of the tangent plane to the surface array. This is phi of x, y, z which is equal to 0 at 0, 0, 0 is என்னது அப்படின்னா this is r vector minus r naught vector
dot product with del phi at the point 0 0 0 which is equal to 0. So this will give the equation of the plane. Upon r minus r naught, this is equal to xi yj. Upon this implies that I am having this is xi vector plus yj vector plus zk vector. Okay, dot product with இது யாரு இங்க கால்குலேட் பண்ணிச்சுக்கோங்க. 8i minus 6j plus 4. 8i into this is 8i vector minus 6j vector plus 4k vector. This is equal to 0. So this implies that இது ரெண்டுக்கு dot product அப்ப 8x. So this is 8x minus 6y plus 4z which is equal to 0. So this is the equation of the plane. This is the equation of the this is the equation of the tangent plane to the surface phi of x comma y comma z which is equal to 0 at origin. Okay, hence the solution. Okay, so let us go to the next problem, that is 19th problem. So next we shall go to the 19th problem. What is this? Find the equation of the tangent plane. Find the equation of the tangent plane to the surface யாரு அப்படின்னா, that is 2x z square minus 3xy minus 4x which is equal to 7 at the point என்ன point அப்படின்னா, this is 1 minus 1 2 1 minus 1 2. Okay, so this is the problem. So we'll go for a solution. என்னது அப்படியே எழுதிக்கலாம். Okay, so put phi of x comma y comma z which is equal to இதான். Okay, so that is equal to 2x z square minus 3xy minus 4x. Okay, I'll keep this as my scalar function. Okay, so note that what is this? Phi of x க்கு பதிலா 1, y க்கு பதிலா minus 1, z க்கு பதிலா 2 which is equal to what? இந்த இடத்துல 2 into 1 into z வந்து 2 square into 4 minus 3 into x வந்து 1 into y வந்து minus 1 minus 4 into 1. So what is this? This is equal to 4 2 8 அப்புறம் plus 3 minus 4. So which is equal to 7. Okay, that is phi of 1 minus 1 2 which is equal to 7. That is 1 comma minus 1 comma 2 lies on the surface. What is this? Phi of x comma y comma z which is equal to 7. In the surface in the point இருக்கு. Okay, so now let us calculate what is this del phi at the point x comma y comma z. இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு செக் பண்ணுவோம். அப்ப x பொறுத்து போடும்போது 2z square minus 3y
Oh, I'm correct. Yeah, 2x. So what we'll have, this is equal to 2x square, 2z square, 2z square minus 3y minus 4 into I vector plus y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது இதுல ஒண்ணுமே இல்ல, இதுல வந்து என்ன கிடைக்கும், this is equal to minus 3x. so minus 3x அவ்வளவுதான், வேற எதுலயுமே இதுல வேற y இல்ல இல்லையா, வேற y இல்ல, minus 3x. அப்போ I may write this is equal to, this is minus 3x into j vector. இப்போ z பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது இதுலலாம் கிடையாது, so we'll have this is 4xz. so plus 4xz into k vector. So this is the del phi of x comma y comma z. இப்போ நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணனும், that is what is del phi of 1 minus 1 2 which is equal to z க்கு பதிலா 2 போடும்போது this is 4. அப்போ 2 into 4 minus 3 into y வந்து minus 1, அப்போ minus 1 minus 4 times I vector minus x வந்து 1, அப்போ 3 into 1 into j vector plus 4 into 1 into 2 into k vector. அப்போ எடுத்து எழுதும்போது என்ன கிடைக்கும், this is equal to 4 2 8, அப்போ 8 minus plus 3 minus 4, அப்போ 11 minus 4 வந்து 7. okay, so we'll have this is 7i vector minus 3j vector plus 4 2 8, அப்போ 8k vector. okay, so what we are having is இதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க. so del phi at the point 1 comma minus 1 comma 2 which is equal to 7i vector minus 3j vector plus 8k vector இப்போ let இந்த கதையை எழுதிக்கிட்டுமா, போன இதுல இருந்து கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போட்டுருக்கேன். ஓகே, we அப்படியே கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுவோம். this is இது மட்டும் தான் கட் ஆகுதா, ஓகே, காப்பி control C control, so we'll run with this. okay, so let this is a position vector to the point x y z in the tangent plane to the surface control C control V to the surface யாரு phi of x comma y comma z which is equal to, இது என்ன surface, phi of x comma y comma z which is equal to 7. okay, which is equal to 7. this is my surface. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும், at the 7 at the point யாரு 1 comma minus 1 comma 2 1 comma minus 1 comma 2. okay, so let R be a position vector. இப்போ R0 ங்கிறது என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த வெக்டர் எடுத்துக்கணும். so R0 vector which is equal to, this is I vector, அதாவது 1 times I vector, okay, minus j vector minus 1 times j vector plus 2 times k vector. so this is my constant vector. okay, so this is R vector, R0 vector which is equal to this. இப்போ R minus R0 calculate பண்ணுவோம். அப்போ R vector minus R0 vector which is equal to, அப்போ x minus 1 முதல்ல, அப்போ x minus 1 into I vector. okay, அப்புறம் y minus, இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு, அப்போ minus plus, so plus I'll have this is y plus 1 into j vector அப்புறம் z minus 2 into k vector plus z minus 2 into k vector. so this is my R minus R0 ங்கிற வெக்டர் என்னன்னு கிடைச்சிருச்சு. then we will go for this fellow, then the equation of the tangent, அது எழுதிக்கிடுமா, அங்க இருந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுவோம், அவ்வளவுதானே. so this is, we know that இங்க இருந்து ஆரம்பிக்க is this fellow, control C
தேவையில்லாதெல்லாம் delete பண்ணிக்கலாம். Okay, so control V. Super. We know that the equation of the tangent plane to the surface x0 y0 which is 7 at the point யாரு 0 0 0 வந்து பழைய போன ப்ராப்ளத்துக்கு, இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து யாரு 1, so this is 1, -1, 2 is this into இங்க வந்து யார் வந்துருவா 1, -1, 2. So this is equal to 1, -1, 2 which must be equal to 0. சரி, நான் r minus r naught பதிலா இது போடலாமா? So this implies that what we are having, this is x minus 1 into I vector plus y plus 1 into j vector, okay, plus z minus 2 into k vector. These dot product with the dot product. இது யாரு del phi வந்து என்ன calculate 7i minus 3j plus 8k. 7i, this is equal to 7i minus 3j plus 8k vector, which must be equal to 0. Correct? 7 minus 3 plus 8. Okay, fine. So what is this? This implies that இதை multiply பண்ணலாமா? அப்போ 7 into x minus 1 minus 3 into y plus 1 plus 8 into z minus 2, which must be equal to 0. இது யாரு அப்படின்னா, this implies that 7x minus 3y plus 8z plus 8z. மிச்சம் யாரெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா, இங்க ஒரு -7 minus, so this -7 minus 3, இது 8 2 16, அப்போ -14. So what is this? This is equal to 0. இது 10 26. அப்போ what we will having this implies that 7x minus 3y plus 8x 8z minus 26. So shall I write this is equal to 26. This is equal to minus 26, which is equal to 0 போடணும். Therefore this is equal to 26. So this is the equation of the tangent plane to the surface at the point. See, note that whenever 1 minus 1 2 இதில் substitute பண்ணீங்கன்னா you will get this answer. 1 y க்கு பதிலா -1 போட்டீங்கன்னா +3. So 7 plus 3 plus 8 equal to 26. So this point will lies on this plane also. அதை நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் whether நம்ம ஆன்சர் கரெக்டா அப்படிங்கறதை இதல செக் பண்ணிக்கலாம். Okay, so we'll go to the next problem. Find the equation of the tangent plane and the normal line. So this is the 20th problem. Find the equation of the tangent plane of the tangent plane and the normal line to the surface surface yaru we are having, this is x square yz plus 3y square minus 2x z square plus 8z which is equal to 0 at the point yaru 1 to -1. So we'll have this is 1, 2, minus 1. 1, 2, -1. Okay, so solution. First நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா tangent plane. Okay, so tangent plane இது முதல்ல கண்டுபிடிப்போம். Then we will go for a normal line. Okay,
சரி, அப்போ இந்த கேஸ்ல என்ன பண்ணணும்? I'll take this is to be, this is going to be my phi. Okay, so let சீக்கிரமா எழுதிடலாமா? Phi of x comma y comma z, which is equal to x square yz plus 3y square minus 2xz square plus 8z, which is okay. That is, then of course you can substitute this 1 2 minus 1 substitute பண்ணிக்கலாம். This fellow will become a 0. For example, இங்க வருங்க 1 into 2 into minus 1 plus 3 into y 2 square வந்து 4 minus 2 into 1 into 1 z square வந்து plus 1 ஆயிரும் plus 8z, அப்போ minus 8z minus 8. இதனுடைய வேல்யூ செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல ஒரு minus 2, இந்த இடத்துல முன்னாங்க ஒரு 12, இங்க என்ன கிடைக்கும் minus 2 minus 8. அப்போ பாருங்க minus 2 minus 10 minus 12 plus 12. அப்போ this is equal to 0. அப்போ this equation will satisfy. So clearly I may write this is phi of 1 2 minus 1, which is equal to 0. This implies that 1 2 minus 1 lies in the surface here is phi of x comma y comma z, which is equal to 0. அப்படிங்கற the surfaceல இந்த point இருக்கு. Okay, then now we will go for a del phi. Okay, now this del phi of x comma y comma z, which is equal to, so differentiate this equation with respect to x. அப்ப இங்க 2xyz, so 2xyz இங்க கிடையாது, இங்க minus 2z square, so minus 2z square into I vector அப்புறம் y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். அப்போ y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது we'll have x square z, so we'll have this is x square z, இங்க y வரும்போது 6y plus 6y, அதுக்கப்புறம் y கிடையாது, so into j vector plus z, அப்போ x square y, அப்போ x square y, அதுக்கப்புறம் z எங்க இருக்கு? இந்த இருக்கு. அப்போ 4xz minus 4xz plus 8 plus 8. Is it okay? So what we are having is this is, அப்போ what is this del phi at the point 1 comma 2 comma minus 1, which is equal to என்னது? x க்கு பதிலா 1, y க்கு பதிலா 2, z க்கு பதிலா minus 1. அப்போ 2, இந்த இடத்துல 2 into 1 into 2 into minus 1. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? இந்த இடத்துல we'll have this is minus 4 minus z square அப்படின்னா minus 1 the whole square வந்து 1. அப்போ இங்க வந்து minus 2 தான் into I vector. Okay, into I vector plus இங்க x க்கு பதிலா 1, z க்கு பதிலா minus 1. அப்போ இந்த இடத்துல minus 1, 6 க்கு y க்கு பதிலா 2, அப்போ 6 12 plus 12 into j vector plus இங்க என்ன கிடைக்கும்? x க்கு பதிலா 1, z க்கு பதிலா, அப்போ முதல்ல 2 minus x and z, x z minus 1 4, minus 4, so plus 4 plus 8, okay, into k vector. So what is this? This is equal to minus 6 I vector, okay, plus 11 j vector plus 14 k vector. Here del of phi 1 2 minus 1. Okay, so நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா put r vector, which is equal to x I vector plus y j vector plus z k vector, and what is my r naught vector in the point. Okay, so we will have this is I vector plus 2 j vector minus k vector. Okay, so r vector minus r naught vector, which is equal to x minus 1. Now we will have this is x minus 1 into I vector
plus y minus 2 into j vector plus z minus 1 z plus 1 minus of minus plus 1 into k vector. So this is r minus r naught. Upon the equation of tangent plane is this is r vector minus r naught vector. This is dot product with del phi of 1 comma 2 comma minus 1. This is equal to okay. So we'll have this is equal to we'll have this is x minus 1 I vector plus y minus 2 into j vector plus z minus z plus 1 into k vector. The whole thing into dot product with what I can say into this fellow. Okay, so we'll have this is minus 6i vector plus 11j vector plus 14k vector. So what is the equation? So this implies that this is equal to, of course this is going to be equal to 0 அப்படின்னு வரணும். அதனால equation of the plane வந்து which is equal to 0. So I will write this is equal to 0. This will be equal to 0. Of course vector. Okay, that's all. This is must be equal to 0. அப்போ இங்க என்ன கிடைக்கும்? minus 6x minus 1 plus 11 y minus 2 plus 14 z plus 1, which must be equal to 0. Upon this implies that what is this? Minus 6x plus 11y plus 14z plus minus 1 plus 6 minus 11 minus 22 minus 11 22 minus 22 plus 14 which is equal to 0. அப்போ 16 6 20 minus 22 அப்போ minus 2. So this implies that 6x minus 6x plus 11y plus 14z minus 2 which is equal to 0. So I will write this is 2. Okay. So the equation of the plane, this tangent line is this. The equation is this. Okay. இப்போ என்னது அப்படின்னா we need to go for the equation of the normal line. Okay, so the equation of the normal line, we know that the equation of the normal line is என்னது அப்படின்னா ரொம்ப simple, that is r vector minus r naught vector into cross product with del phi. Of course, what is that point? At the point here 1 2 minus 1. So 1 2 minus 1, which must be equal to 0 vector. அப்போ இது யாரு அப்படின்னா I will write a determinant. This is I vector, this is j vector, this is k vector. Okay, r minus r naught ங்கிறது யாரு? இந்த வச்சிருக்கோம், x minus 1 y minus 2 z plus 1. So x minus 1 y minus 2. So we have x minus 1 y minus 2 z plus 1. So this is z plus 1. So correct ஆகிருக்கணும், செக் பண்ணிக்கணுமா? x minus 1 y minus 2 z plus 1. Okay, fine. அதுக்கப்புறம் என்னது? minus 6 11 14. So we'll have this is minus 6 11 14. So 11 14. This must be equal to 0 vector.
ஆனா இது யாரு அப்படின்னா this is equal to I vector into இது அப்போ 14 times this is y minus 2 minus 11 times z plus 1 okay into I minus j vector இது அடிச்சிட்டுமா அடிச்சிடும் அப்போ இந்த ரெண்டும் so minus போட்டேன் அதனால இதை முதல்ல எழுதிக்கிறேன் அப்போ this is 14 x minus 1 minus இங்க இருக்கு இதுல இந்த இடத்துல போகும்போது minus so plus 6 into z plus 1 into j vector into j vector plus k vector யாரு இது so 11 times x minus 1 plus 6 times y minus 2 into k vector. This is equal to 0 vector. 0 vector that is 0i plus 0j plus 0k. Okay, so this is my vector. Is it okay? புரியுதா 0 vector அப்படின்னா அதில் நடத்த ஒவ்வொரு கோஆர்டினேட் எனக்கு என்னவா இருக்கு this is going to be 0 0 0 னு இருக்கு இப்போ we need to equate these two vectors அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this implies that we are having this is 14 y minus 2 இதெல்லாம் simplify பண்ண வேண்டாம் minus 11 z plus 1 equal to 0 ரெண்டாவது இங்க அப்போ 14 x minus 1 plus 6 into z plus 1 which is equal to 0 அடுத்தது இங்க 11 x minus 1 plus 6 y minus 2 which is equal to 0 இவ்வளவு வந்து அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this implies that இந்த ஒன்னாவது equation அப்ப இதுல இருந்து shall I write this below that is இது அங்க கொண்டு போறேன் அப்போ 14 y minus 2 which is equal to 11 times z plus 1 okay so இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா we are having this is y minus 2 divided by 11 which is equal to z plus 1 divided by 14 z plus 1 divided by 14 I call this is to be 2 so in the equation one so this is the second this is the third equation right so this implies that what I may write this is 14 x minus 1 which is equal to minus 6 into z plus 1 அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this implies that x minus 1 divided by minus 6 which is equal to z plus 1 divided by 14 அப்போ இதுவும் equal தானே இதுவும் equal தானே அப்போ these both are all are equal so this implies that x minus 1 divided by minus 6 which is equal to y minus 2 divided by 11 which is equal to z plus 1 divided by 14 and of course this is going to be equal to some variable so I call this is to be some t அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் okay of course இந்த லைன் மட்டுமே சொல்லிட்டாலே போதும் this will represent a straight line இப்போதைக்கு இப்படி எல்லாம் எழுதிக்கலாம் so this implies that x which is equal to minus 60 plus 1 அப்போ 1 minus 60 okay y which is equal to 11t 2 அப்போ 2 plus 11t and z which is equal to 14t minus 1 அப்போ minus 1 plus 14t okay so this represents a straight line okay so hence this implies that this implies that this implies that இல்லனா இத கூட நீங்க சொன்னா போதும் this is a equation of the normal line this is an equation of the normal line இதோட சொன்னாலே போதும் okay
Fine. So we'll go to the next problem, that is again. So find the angle between the surfaces. So this is 22nd. Okay. So 22வது problem. 22வது problem. So என்னது அப்படினா find the angle between the surfaces. Find the angle between the surfaces யாரெல்லாம் அப்படின்னா that is x square plus y square plus z square which is equal to 9 and another surface என்னது அப்படின்னா z equal to, am I right, this is x square plus y square minus 3 at the point என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா 2, minus 1, 2, minus 1, 2 at the point 2, minus 1, 2. ஓகே, அப்போ ரெண்டு சர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்கேன், நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான். ஸோ சப்போஸ் இப்போ இப்படி பார்க்க ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்படி பார்க்க ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு. ஸோ லெட் us have this is my surface. Okay, this is my surface. Suppose if there is another surface, I call this to be like this. Okay, so I'll make it be like this. Okay, this is a circle. Okay. புரியுதா? இப்படி ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு, இது இந்த கலர்ல ஒரு சர்ஃபேஸ், இந்த கலர்ல ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அ பாயிண்ட், இப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ நவ் வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, நீங்கள் வந்து என்ன இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த சர்ஃபேஸ்லேயும் இருக்கும், இந்த ப்ளூ சர்ஃபேஸ்லேயும் இருக்கும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸுக்கு இதனுடைய ஒரு நார்மல் டைரக்ஷனை கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஓகே, தட் இஸ் ஃபைண்ட் த கிரேடியன்ட் வெக்டர் ஃபீல்டு திஸ். ஓகே, இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்கிறதுனால. அதே மாதிரி ப்ளூ சர்ஃபேஸில் இருக்கிறதுனால we may have இதுல இருந்து ஒரு நார்மல் டைரக்ஷன் எனக்கு கிடைக்கும். ஓகே, இது 90 டிகிரியில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நான் இந்த படம் வந்து 90 டிகிரி மாதிரி வந்துருச்சு. ஸோ வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் தீஸ் டூ? ஓகே, திஸ் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த சர்ஃபேசஸ். அப்போ சர்ஃபேசஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் த சர்ஃபேசஸ் நத்திங் பட் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த கிரேடியன்ட் வெக்டர் அட் த க்ளோஸ் பாயிண்ட். ஓகே, சரி, இப்போ சொல்யூஷன் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா solution is take phi of x comma y comma z which is equal to, I call this to be x square plus y square plus z square. Of course if you want you can make it to be minus 9. இந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி எழுதிக்க போறேன் அப்படின்னா this is psi of x comma y comma z which is equal to x square plus y square minus z minus 3. So these are the 2 points. இப்போ இந்த வேல்யூ what is the value of this அப்படிங்கறத செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? அப்போ what I am writing is this is phi of 2, 1, 2. இதை கால்குலேட் பண்ணு. 2, minus 1, 2. What is this? அப்போ இந்த இதுல what is the surface? இல்லைன்னா இது மட்டும் எடுத்துக்கணும், எனக்கு இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேண்டாம், கான்ஸ்டன்ட் வேண்டாம். அப்போ minus 3 which is equal to 3 கிடைக்கணும். Okay, fine, no problem. What is the value of this fellow? அப்போ 2 minus 1 இது கொடுக்கும்போது x square 2 4 y square plus 1 plus 4, so which is equal to 9. அதே மாதிரி psi of this is psi of 2 minus 1 2 ஒன்னுது அப்படின்னா x square 2 square வந்துடுது 4 plus 1 minus 2 which is equal to 5 minus 2 வந்துடுது 3. அப்போ the point இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா that is this implies that 2 minus 1 2 lies in both the surfaces. என்ன சர்ஃபேசஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா முதல் சர்ஃபேஸ் யாரு? This is phi of x, y, z which is equal to 9 and
psi of x comma y comma z which is equal to 3, which is equal to 3. இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸ்லயும் இந்த பாயிண்ட் இருக்கு. அப்ப நான் என்ன கால்குலேட் பண்ண போறேன்? we need to calculate what is this del phi at the point x comma y comma z என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணுங்க. what is this அப்படினா முதல்ல phi என்னது x square y square z square. அப்ப what we will have, this is 2x I vector plus 2y j vector plus 2z k vector. அப்போ del phi at the point 2, minus 1, 2 என்னது அப்படின்னா x க்கு பதிலா 2 போட்டீங்கன்னா this is 4i vector. கரெக்டா? y க்கு பதிலா minus 1 போட்டீங்கன்னா minus 2j vector. அப்புறம் z க்கு பதிலா 2 போட்டீங்கன்னா plus 4k vector. plus 4k vector. so del phi அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கறது கண்டுபிடிச்சேன் at the point. இப்போ what is del psi of x, y, z இதை கால்குலேட் பண்ண போறேன். அப்ப இங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா which will be 2x into I vector plus 2y into j vector. அப்புறம் z பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது we will have this as minus 1 into k vector. அப்போ at the point this del psi at the point 2, minus 1, 2 calculate பண்ணும்போது கிடைக்கும் x க்கு பதிலா 2 போடும்போது we will have this is 4i vector. y க்கு பதிலா அப்போ 4i vector minus 2j vector. இது வந்து கான்ஸ்டன்ட், so minus k vector. அப்போ what is the angle between இது வந்து I call this to be a vector ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இதை நான் b vector ன்னு எடுத்துக்கிறேன். okay, so this is equal to this. then the angle between between the surfaces is same as the angle between the vectors are, this is del phi of 2, 1, minus 1, 2 and del psi of 2, minus 1, 2. okay, அப்போ but angle between these two vectors க்கு ஃபார்முலா தெரியும். அப்போ we know that angle between a vector and b vector is given by cos theta, which is equal to a vector dot b vector divided by modulus of a vector into modulus of b vector. அது ஒண்ணும் இல்லங்க, இது ரெண்டு நான் யூனிட் வெக்டரா மாத்திருக்கேன், அவ்வளவுதான். அப்போ இதில இருந்து யூனிட் வெக்டர் கண்டுபிடிக்க போறேன். what is this fellow? இதில இருந்து what is modulus of del phi of 2, minus 1, 2 என்னது அப்படின்னா this is equal to 4 square 16 plus minus 2 square 4 plus 16. இதுக்கு ரூட். அப்போ இதனை 20, 30, 36. so this is equal to root 36. so that is equal to 6. okay, சரி, இதே மாதிரி இங்க del psi at the point 2, minus 1, 2 இதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா this is equal to 16 plus இதுல ஒரு 4 plus 1. okay, இது minus 1 the whole square 1. so this is equal to root 21. அப்ப இதை வந்து பிரிக்க முடியாது, 7, 3, 21. so ரெண்டுமே prime number, so let it be. அப்போ இங்க என்ன தெரியுது அப்படின்னா will take to be the dot product of this fellow. அப்ப இந்த வெக்டர் a vector, இது b vector, இது ரெண்டுக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கேன். அப்போ that is this is equal to what is this first vector யாரு 4 minus 2 4. அப்போ 4i vector minus 2j vector plus 4k vector dot product with அடுத்து யாரு this is 4 minus 2 minus 1. அப்போ 4i vector minus 2j vector minus k vector divided by இதனுடைய நாம என்னன்னு பார்த்தோம், this is 6 into 6 இது 6
into root 21. அப்போ இது ரெண்டுக்கு டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கலாமா? அப்போ 4 16 4 into 4 so 16 2 2 4 அப்போ plus 4 minus இங்க ஒரு minus அதனால plus 4 the 4 minus 1 அப்போ minus 4 divided by what is this 6 into root 21 that is equal இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிருமா இங்க 16 இங்க 6 இருக்கு அப்போ 8 2 16 okay 3 into root 21 அப்போ cos theta which is equal to cos theta which is equal to 8 divided by 3 root 21 அப்போ theta which is equal to cos inverse of we'll have this is 8 divided by 3 root 21 so this is my answer so the angle between the surfaces this implies that the angle between the surfaces yaru phi of x comma y comma z which is equal to 9 and psi of x comma y comma z which is equal to 3 is theta which is equal to cos inverse of 8 by 3 root 21 so this is my answer. Okay, then the next problem 23 so we'll go for a 23 so this is a problem show that the surfaces in the surfaces 5x square minus 2yz minus 9x which is equal to 0 and show that the surfaces so that the surface is orthogonal to the surface இன்னொரு சர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னது 4x square y plus z cube which is equal to 4 at the point in the point this is 1 comma minus 1 comma 2 see very simple so solution வந்து எப்படி அப்படினா this is solution put phi of x comma y comma z which is equal to 5x square minus 2yz minus 9x okay and this is psi of x comma y comma z which is equal to 4x square y minus z cube okay so the two surfaces are given by so the two surfaces are given by phi of x comma y comma z which is equal to 0 and psi of x comma y comma z which is equal to 4 okay and you can easily show that you can verify பண்ணி பாருங்க it is easy to see எப்படி easy நீங்க தான் செக் பண்ணணும் to see what is this phi of 1 minus 1 2 which is equal to 0 and psi of 1 minus 1 2 which is equal to 4 அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this implies that 1 comma minus 1 comma 2 lies in both the surfaces both surfaces okay so I can talk about the del phi upon this implies that del phi of x comma y comma z இதை calculate பண்றேன் அப்ப என்ன கிடைக்கும் x பொறுத்து differentiate பண்றேன் அப்போ we'll have this is 10x இதுல ஒண்ணுமே இல்ல minus 9 so minus 9 into I vector அப்புறம் y பொறுத்து பண்ணும்போது இது மட்டும் தான் minus 2z
So minus 2z into j vector. Okay, அப்புறம் z பொறுத்து பண்ணும்போது we will have minus 2y. So minus 2y into k vector. So del phi at the point 1 comma minus 1 comma 2 என்னது அப்படின்னா x க்கு பதிலா 1. அப்போ 10 minus 9 வந்து 1. அப்போ I vector. அப்புறம் z க்கு பதிலா 2. அப்போ minus 4. minus 4j vector. ஓகே, y க்கு பதிலா என்னது minus 1. அப்போ 2 into minus 2 அப்போ plus 2. 2 into k vector. ஓகே, சரி, இதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறேன்? we need to calculate another vector இதுக்கு. அப்போ del phi of x comma y comma z which is equal to இதை யூஸ் பண்றேன். அப்போ x பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 8xy. so this is 8xy I vector. 8xy I vector. y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 2x square மட்டும் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல. so we'll have this is plus 4x square into j vector. z பொறுத்து பண்ணும்போது minus 3z square into k vector. அவ்வளோதான். அப்போ நான் இது பண்ண போகிறேன், at the point calculate பண்ண போகிறேன். அப்போ del psi at the point 1 minus 1 2 which is equal to x க்கு பதிலாக 1 y க்கு பதிலாக minus 1. அப்போ minus 8i. ஓகே, plus x க்கு பதிலாக 1 அப்போ 4. அப்போ 4j. அப்புறம் z க்கு பதிலாக 2 அப்போ minus 3 into இது 2னா 4 அப்போ minus 12 போட்டுட்டுமா? so minus 12 into k vector. okay, see இது phi இது psi del psi. அப்போ what we are having is this both are இது ரெண்டுக்கு நான் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீ ஏன்னா ஆர்த்தோகோடல்ல சொன்னா இது ரெண்டோடைய டாட் 0னாலே சொல்ல முடிஞ்சிடும். this will be orthogonal. அதனால தேவையில்லாம மாடுலஸ் ஆஃப் phi மாடுலஸ் ஆஃப் psi கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. so now this del phi dot product with del psi, of course at the point 1 comma என்ன கிடைக்கும்? இங்க ஒரு 1 இங்க minus 8. so we'll have this is minus 8. இங்க ஒரு minus 4 இங்க ஒரு plus 4 அப்போ we'll have minus 4 2 8. ஓகே, so minus 8. கரெக்டா? இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்றேன். அப்போ minus 8 16ல 8 8 16ல. so minus 16. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு 2 இங்க ஒரு minus 2. so what we will have of course இங்க தப்பு போடுறோமே y க்கு பதிலா. அப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது we will have minus 24ல வருது. minus 24. இது ஒரு இடத்துல மைனஸ் தப்பு விட்டுருக்குமா பாருங்க. மைனஸ் இங்க தப்பு விட்டுருக்குமா? x square 5x square minus 9. ஓகே, இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது எனக்கு 2y. இந்த இடத்துல y க்கு பதிலாக -1 போடும்போது இந்த இடத்துல எப்படி -2 வந்துச்சு? 2y 5ல z பொறுத்து பண்ணாலும் -2y. அப்போ +2 இங்க +2. இந்த இடத்துல +2 தானே வந்திருக்கு. சரி, கரெக்ட். y க்கு பதிலாக we'll have -1 so +2. இந்த கேஸ்ல psi க்கு z க்கு பதிலாக இது ஓகே தானே பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. சாரி, இந்த இடத்துல தப்பு விட்டல. இது வந்து எடுத்து எழுதும்போது பாருங்க, இங்க பிளஸ் போட்டிருக்கேன், இங்க மைனஸ் போட்டேன். தப்பு விட்ட பார்த்தீங்களா? இந்த பிளஸ் மைனஸ்ல தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா we'll always have +14. ஓகே, அப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது we'll have +24. that is equal to இங்க ஒரு 16 24 -24 +24 0. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this implies that the angle between del phi and del psi is 0. Okay, so this implies that del phi is perpendicular to del psi. So this implies that the two surfaces are
perpendicular to each other at the point here 1 minus 1 comma 2. Okay, so that is a thing. So I'll stop here.